in ka badan 30 xarumood oo nidaamyada biyaha ee gobolka Minnesota ayaa la jabsaday oo burcad dhanka internetka oo la aaminsan yahay inay xiriir la leedahay xukuumadda Iran ay jabsadeen haddaba burcadan ayaa waxay isku dayayeen in ay biyaha sumeeyaan sida oo kalena ay carqaladeeyaan biyaha guud ee gobolka Minnesota dad badan ayaa waxa looga yaabaa in ay isweydiinayaan burcad aan meeshaba joogin sidee biyaha sun ugu dari karaan ama ay u sumeyn karaan ama ay u khalkhal gelin karaan biyaha gobolka Minnesota barnaamijkan inta uu socdo ayaynu ku dul istaagi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalada arrintan looga hadlayo oo dabcan ah kuwa si weyn baraha bulshada looga hadlayo warbaahintuna ay siyaabo kala duwan uga faaloonayso waa 30 bisha Luulyo 2026 waa khamiis uu jimca soo galayo wixii ra'yiga qaybta komitiga nuguloodag bal aan wax yar kula wadaago muuqaalada arrintan looga hadlayo iyo dadku sida ay uga faaloonayaan muuqaalka ugu horeeya ay isbedel istaago water supply cyber attack. Yes, so apparently over the last couple of days, more than 30 water systems in the state of Minnesota have undergone cyber attacks. So there's no problem with the water supply in Minnesota. And the Department of Health has let everybody know that there's no issue with their water. However, 4 locations, Plymouth, South St. Paul, Maple Plain, and Brom, have publicly disclosed that more than 30 water systems came under cyber attack from an unknown source at this time. The Minnesota Department of Health says that no municipality is asking residents to alter their drinking water or boil it due to the attacks. So apparently these cyber attacks failed because Minnesota put out cyber countermeasures that they had been spending millions of dollars to implement on our water supply. So apparently the state of Minnesota had anti-cyber attack safeguards against this exact sort of thing. And I'm hoping that every state and the entire nation has something like this. So I'm just going to go out on a limb. In my opinion, I'm going to say this was probably Iran that did this. But apparently, according to Minnesota state officials, the cyber attack spanned 2 days. So yeah, that happened. Possible Iranian-linked hackers hit over 30 water systems in the state of Minnesota, even taking one town's water plant offline for hours. So this attack happened over 2 days, Sunday and Monday. Attackers went after the water plant's operational technology, which is what actually controls like the water pumps and such at these community water and wastewater utilities across the state. The city of Braham got hit the hardest. Attackers were actually able to shut down the operating controls, which shut down the well and the water treatment in that facility entirely. The crews eventually got it back up a few hours later, back to normal. Other cities such as Plymouth, Maple Plain, and South St. Paul got hit too. Plymouth said the attack was limited to the equipment connected through cellular communications, hitting 2 water towers and 1 lift station. And Maple Plain actually declared a state of emergency. And other cities kept water running through manual operation. Minnesota State IT Agency initiated a statewide cybersecurity response. They're also working with CISA, EPA, and the FBI. But a few days before this happened, US agencies had warned about Iranian-linked hackers, specifically targeting internet-connected industrial controllers, the kinds of systems that run these water plants. Also, a group called Cyber Avengers has a history documented of doing these same exact attacks. There's no official attribution yet, but the timing is so suspicious between the release of the warning and this attack that a lot of security experts are pointing straight in Iran's direction. Fall for more cyber news. Minnesota water utilities were a victim of a coordinated cyber attack over the last couple of days. Here's what we know. More than 30 community water systems were targeted on Sunday and Monday, July 26th and the 27th. 4 cities have disclosed publicly. That was Brom, Plymouth, South St. Paul, and Maple Plain. And before we jump too far into it, here's my credentials. Hi, I'm Cyber Misplays. I'm a security engineer. If you're new here, nice to meet you. Let's go ahead and dive in because this is a developing story. In Brom, right, they have about a population of about 1,700. The computerized controls went down and the city shut off its well and its treatment plant. Luckily, Public Works was able to get it back in about 2 hours by hand. In Plymouth, with a population of about 80,000 people. muuqaaladan oo dhan marka waxaa looga hadlayaa burcadan iyo sidii ay weerarka u geysteen iyo meelihii ay weerareen burcadan waxay weerareen ugu yaraan 30 xarumood oo ku kala yaala ilaa iyo 4 magaalo oo ka tirsan gobolkan Minnesota haddaba burcadkan ayaa waxaa la rajaynayaa ama hadda la qiyaasayaa sida CIA-da Mareykanku ay sheegeen in ay xiriir la leeyihiin dowladda Islaamiga ee Iran haddaba burcadan ayaa hore waxaa looga soo saaray digniin ah in ay jabsan karaan ama ay wax u dhimi karaan xarumaha biyaha iyo sidoo kale warshadaha kale ee muhiimka ah ee gudaha Mareykanka
ugu dambeyn gobolka Minnesota ayay nidaamyada biyaha jabsadeen haddaba aynu dul istaagno dhowr qodob oo muhiim ah oo dadku ay isweydiinayaan sidee dadkan ku jabsanayaan ama burcadani ku jabsanayaan nidaamyada biyaha ama ay u sumeynayaan waxaanu ognahay biyaha waqti xadirkan dadku ay isticmaalaan in laga hago kombiyuutarro marka biyaha matoorada laga soo qaadayo haamaha la saarayo magaalooyinka loo qaybinayo guud ahaan biyahaas waxa laga socdaa kombiyuutarro xafiisyo yaala inta haamaha ku shumaysa axdiga biyaha loo baahan yahay inta yihiin waxa soo dhan kombiyuutarkaas ka maamulaysa adoo qolkaaga fadhiya kombiyuutarka marka waxa uu ku tusayaa magaalo walba email walba iyo guri walba biyaha u baahan yahay inta uu yahay saas ayaad ugu qaybinaysaa marka burcadan hadii ay soo galaan waxay awood u helayaan in ay damiyaan guud ahaan kombiyuutarkan oo dhan oo biyihii la daminayay ee la daarayay ee dadka loo qaybinayay ay meesha ka baxaan oo carqaladaasi ay meesha timaado sumayntan biyaha lagu darayana waxay ka imaanaysaa waxa jira kimikooyin biyaha lagu nadiifiyo oo biyahan looga dhigo biyo la cabi karo oo bini'aadamku ay isticmaali karaan marka dhulka ama biyo macaan loogu bedeli karo kimikadan marka biyaha lagu darayo waa mid xadadan oo biyaha sifaynaysa hase yeeshee dadka aan waxba u dhimayn qiyaastii loogu talagalay in ka badan lagu daro kimikadan loogu talagalay in biyaha lagu nadiifiyo taasi waxa ay wax u dhimi kartaa dadka bini'aadanka haddii ay ku badatana qofkii cabo waxa looga yaabaa in ay naftiisa galaafato haddaba burcadan ayaa waxay iyagu isku dayayeen in ay wax u dhimaan ama ay khalqal geliyaan ama ay damiyaan guud ahaan kombiyuutarada laga shido biyaha oo dhan ee gobolka Minnesota sidoo kale waxay marka hore isku dayayeen in ay biyaha ku badiyaan kimikadan si dadku uu wax ugu noqdo hase yeeshee dadka biyahan gacanta ku haya ayaa fahmay in burcad ay ku jirto biyaha iyaga oo markiiba xakameeyay isla markaasna dib u soo celiyay jabsashadii lagu sameeyay haddaba haddii aynu halka inta kaga gudubno aynu dul istaagno war degdeg ah oo hadda soo dhacay ninka halkan idinkaga muuqda dadka halkan idinkaga muuqda waa nin iyo sidoo kale xaaskiisii iyo caruurtii uu dhalay oo ka tirsanaa waaxda dabadamiska ee gobolka Utah ee gudaha wadanka Mareykanka ugu dambeyn saacada ka hor ayaa waxa loo sameeyay aas qaran kadib markii maalmo ka hor safar dalxiis ah oo asaga iyo reerkiisa iyo caruurtiisu ay ku jireen 17 bishan aynu ku guda jirno ay biyo la tageen ama daadad xooggan ay la tageen dhulka kaymaha oo ay wareegayeen inkastoo oo maalmahaas dambe oo dhan la la'aa ugu dambeyn waxaa la helay meydadka caruurtii iyo sidoo kale xaaskii iyo ninkan oo la sheegay muddo dhowr iyo 10 sano ah inuu ka tirsanaa waaxda dabdamiska ee gobolka Utah ee wadanka Mareykanka haddaba kumanaan kun oo ka tirsan waaxda dabdamiska ee Mareykanka oo iskaga kala yimid gobollo kala duwan oo qaybo kamid ah xitaa ay ka soo samreen masaafo aad u fog ugu dambeyn asaga iyo 4 caruur oo dhalay iyo sidoo kale xaaskiisii ayaa xabal wadareed loo sameyn doonaa iyadoo oo lagu maamuusi doono si sharaf loo maamuusi doono aas qaran loo sameyn doono maadaama ninkan uu in badan ku soo jiri jiray ama uu u soo shaqeyn jiray waaxda dabdamiska ee Mareykanka la sheegayna in uu ahaa kabtan sare oo kamid ah waaxda dabdamiska ee Mareykanka gaar ahaan gobolka Utah haddaba halkaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waana Soomaaliya oo idin leeyahay barnaamij kale oo kala ku kulmi doono nabadgelyo